preguntel a 10 personas cuál es la mejor manera de aprovechar sus riñones y casi todas te dirán lo mismo. Toma más agua, reduce la sal. Ambas cosas son ciertas, importan, pero juntas son apenas una tercera parte de la historia real. Y la parte que casi nadie te explica es la que ocurre mientras duermes. Esto es lo que casi nadie te cuenta. Tus riñones hacen parte de su trabajo de reparación más importante durante la noche. En las horas en que tu presión arterial baja de manera natural, y la red de vasos sanguíneos dentro de esos filtros tiene la oportunidad de descansar. Lo que comes en esa última hora antes de dormir puede ayudar a esa recuperación nocturna o en silencio sabotarla por completo. Y después de los 60 años, esto importa más que casi cualquier otra cosa, porque el daño renal no avisa. Ocurre en absoluto silencio un riñón que empieza a fallar no dual, casi no existen receptores de dolor dentro de él que pueden advertir. Pero cuando un problema aparece en un análisis de sangre de rutina, es posible que ya se haya perdido una tercera parte de la capacidad de filtrado. Y a diferencia del hígado, el riñón no regenera lo que ha perdido. He dedicado gran parte de mi carrera a estudiar cómo los alimentos que comemos pueden alimentar la enfermedad o frenarla, fortalecer nuestros vasos sanguíneos o dañarlos. Y he visto cómo este deterioro silencioso sorprende a personas que creen estar haciendo todo bien. Así que esta noche quiero compartir contigo las frutas que comidas por la noche realmente ayudan a aprovechar esos filtros delicados mientras tu cuerpo descansa. Algunas te los vas a esperar, otras te van a sorprender, y una de ellas es una fruta que a muchas personas con problemas renales les han dicho que eviten por completo. Y te voy a explicar esa recomendación de manera honesta y completa. Al final voy a compartir contigo una receta sencilla para antes de dormir, que reúne lo mejor y más seguro de estas frutas en un solo vaso. Pero antes de dar la primera fruta, quiero hablar directamente a quien esté viendo esto con miedo de que ya sea de más, ya tarde. Escuchen con atención, incluso cuando el riñón no puede regenerar lo que ya perdió, es posible frenar el deterioro, a veces casi por completo. Y hay personas que lo logran todos los días. He visto pacientes de 70 años mantener estables sus valores renales durante años. Una vez que dejaron de sobrecargar, sus filtros y comenzaron a nutrir los vasos sanguíneos que mantienen esos filtros vivos. Esa es la razón por la que hago este trabajo. Quiero ver con una circulación fuerte y un cuerpo fuerte, mucho más allá de la edad, en la que todos te dirán que debías bajar el ritmo. Ahora hablamos de tus riñones con más detalle. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de unidades de filtrado microscópicas llamadas nefronas, y en el centro de cada nefrona hay un pequeño óvulo de vasos sanguíneos llamado glomérulo. Es conjunto de vasos es el filtro real, la estructura que extra los desechos de tu sangre mientras conserva lo que serve. Naces con todas las nefronas que tendrás jamás no se regeneran. Así que todo lo relacionado con aprovechar tus riñones después de los 60 reduce aprovechar los vasos que todavía conservas. Dos veces desgastan esos vasos más rápido que cualquier otra cosa. La primera es la presión. Cada vez que tu presión arterial se dispara, golpea contra esos vasos micros. Cápicos igual que el agua, daña una manera forzada más allá de su capacidad. Con los años, esa presión termina cicatrizando los filtros uno por uno. La segunda es el estrés oxidativo, una especie de oxidación interna lenta que daña las células que recubren tus vasos sanguíneos. El mismo proceso químico que hace que una manzana cortada se ponga café. Un riñón sometido a presión constante y estrés oxidativo es un riñón que va perdiendo en silencio su red vascular y su función año tras año.
por eso la noche importa tanto. La presión arterial no está diseñada para mantenerse igual 24 horas del día. En un cua posano baja entre un 10 y un 20% durante el sueño a lo que llamamos descenso nocturno. Y es descenso es la ventana de recuperis, y para los pequeños vasos que alimentan tus riñones. Las personas cuya presión no baja durante la noche, las llamadas non-deppers, pierden función renal de manera comprobadamente más rápida. Esto está bien documentado. Así que el objetivo de todo lo que comes en esa última hora antes de dormir es simple. Apoyar el descenso nocturno, calmar la oxidación interna y no entregar a tu sistema circulatorio una carga extra de trabajo justo cuando está tratando de repararse. Cada fruta que voy a mostrar cumple una de tres funciones durante esa ventana nocturna. Aporta compuestos vegetales que neutralizan el estrés oxidativo y protegen los vasos que alimentan los glomérulos. Aporta compuestos naturales que relajan y ensanchan los vasos sanguíneos, ayudando a que tu presión logre su descenso nocturno adecuado. O bien trabaja río arriba, aliviando la carga sobre tu intestino, tu ácido úrico, o tu tracto urinario antes de que esa carga llegue siquiera a los riñones. Casi todas estas frutas son bajas en azúcar, y lo suficientemente suaves como para comerlas de noche. Digo casi porque hay una excepción importante y cuando legimos I voy a ser completamente directa contigo al respecto. Comencemos con la primera fruta, los arándanos azules, y esta es la que tiene la evidencia científica más sólida y contundente de todas. El pigmento azul profundo de un arándano se llama antociano. Y los antocianinas están entre los compuestos antioxidantes más potentes jamás identificados en los alimentos. Para tus riñones, esto importa directamente. Recuerdas la oxidación interna del estrés oxidativo que cicatriza los filtros vasculares. Los antocianinas son exactamente las moléculas que lo neutralizan. Estudio tras estudio vincula las dietas ricas en estos pigmentos de valas con menor inflamación y mayor función de los vasos sanguíneos. Y tus riñones son, en esencia, un órgano construido casi por completo de vasos sanguíneos. Protege los vasos y proteges el filtro. Hay una segunda razón más silenciosa por la que los arándanos merecen un lugar antes de dormir. Son naturalmente bajos tanto en potasio como en sodio, lo que los convierte en una de las pocas frutas suaves, incluso para riñones que ya están bajo tensión. Ten esto presente porque el potasio vuelve a ser importante más adelante de una manera que realmente importa. Así se usan un puñado pequeño alrededor de media taza, solos o mezclados con yogur natural. Congelados funcionan igual de bien que frescos. Y muchas veces los arándanos congelados se cosechan más maduros, lo que puede significar un contenido de pigmento incluso mayor. Mantén la porción moderada. Media taza le da a tus vasos sanguíneos el apoyo antioxidante que necesitan sin mucha azúcar, justo antes de que tus filtros se preparen para la noche. La fruta número 2 es una que casi nadie piensa comer de noche. Y una sobre la que la mayoría tiene una idea equivocada, el arándano rojo o cranberry. La mayoría de las personas lo asocia con una sola cosa. Es jugo agrio que se toma cuando sienten que se acerca a una infección urinaria. No están equivocados, pero se quedan apenas en la superficie. El arándano rojo contiene un compuesto especial llamado proanthocyanidina tipo A, que es físicamente más difícil que las bacterias se adhieren al revestimiento del tracto urinario. Esto no es una creencia popular, es el mecanismo biológico real y le importa a tus riñones específicamente por las infecciones urinarias que son. Den son una de las formas reales y documentadas.
En que riñones por lo de sanos sufren daño a lo largo de la vida. Cada infección que previens en la parte baja es un estrés que le ahorras al órgano de arriba. Además, el arandano rojo está cargado con la misma familia de antioxidantes de la que ya hablamos, así que está enfriando el estrés oxidativo al mismo tiempo que defiende tu tracto urinario. Su sabor a agrio es el único inconveniente. Evita el cóctel azucarado de arandano rojo, que en esencia es un refresco disfrazado de bebida saludable y opta en su lugar por arandanos rojos deshidratados sin azúcar y una cucharada pequeña o un chorrito de jugo puro de arandano rojo sin azúcar diluido con agua. Un poco rind mucho y es una adición inteligente y suave para tu organismo durante la noche. La fruta número 3 son las uvas rojas y aquí el color lo es todo. Así que elige las variedades rojas o moradas en lugar de las verdes. La cáscara de una uva roja es rica en resveratrol, un compuesto vegetal que se ha convertido en una de las moléculas más estudiadas dentro de toda la ciencia del envejecimiento. Para tus riñones, el resveratrol hace dos cosas útiles al mismo tiempo, como la inflamación y ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen y se ensanchen. Exactamente lo que tu cuerpo necesita mientras trata de bajar la presión durante la noche. Vasos relajados significan una presión nocturna más suave y baja. Y una presión nocturna más baja significa menos estrés mecánico sobre esos filtros micros, cápicos mientras duermes. Las uvas traen un bono silencioso que encaja perfecto. Aquí contienen de manera natural una pequeña cantidad de melatonina, la misma señal que hace tu cerebro para avisar a tu cuerpo que es hora de dormir. No es ni de cerca la dosis de un suplemento, pero una fruta que te empuja suavemente hacia un sueño más profundo es una fruta que apoya el descenso nocturno natural de tu presión. Un buen sueño y una presión nocturna saludable son, en la práctica, dos caras de la misma moneda. Ahora una advertencia, por mantener la honestidad admi import, a más que hacer que cada fruta de su imperfecta. Las uvas son más dulces que las balas, así que el control de la porción lo es todo aquí. Esta no es una fruta para comer a cucharadas antes de dormir. Entre 10 y 15 uvas rojas es la porción adecuada para la noche. Comidas enteras con cáscara incluida, porque ahí es donde vive el resveratrol. Un truco que recomiendo a mis propios pacientes es congelarlas. Las uvas congeladas tardan más en comerse y se sienten como un postre de verdad, lo que te aleja de buscar un helado real. La fruta número 4 es la humilde manzana y fruta de tus riñones a través de una puerta trasera que casi nadie considera tu intestino. La manzana es una de las fuentes más ricas de una fibra soluble llamada pectina. Cuando la pectina llega a tu intestino, alimenta a las bacterias beneficiosas que viven ahí y un intestino tranquilo y bien nutrido envía mucha menos inflamación hacia tu torrente sanguíneo. Esto importa enormemente porque tus riñones filtran todo lo que circula en esa sangre. Un intestino que permanece inflamado en silencio durante todo el día inunda a los riñones de estrés de bajo grado de manera constante. La manzana ascend es problema desde el origen. Incluso existe un nombre para esta conversación continua entre el intestino y el riñón. Elige intestino-riñón. Y es una de las fronteras más fascinantes de la investigación renal actual. Hay más beneficio escondido en la cáscara. La cáscara de la manzana contiene quercetina, un antioxidante que ha demostrado proteger los vasos sanguíneos y reducir la inflamación en todo el cuerpo. Si le quitas la cáscara a la manzana, desperdicias la mayor parte es beneficio, así que comela entera. Al igual que los arándanos, las manzanas son naturalmente bajas en potasio.
lo que los hace seguros para casi todo el mundo. Una man, zona mediana en la noche es ideal y una variedad ligeramente ácida como la Granny Smith tiene un poco menos de azúcar y aún más de esa fibra beneficiosa. Si quieres que se sienta como un premio, cortala en rodajas y espolvoreala con canela real. Comela una o 2 horas antes de dormir para que la fibra tenga tiempo de trabajar antes de que te acuses. Este ahora, cada fruta ha hecho un trabajo silencioso similar, enfriar la oxidación internal y elevar la presión sobre la red vascular. Y apenas vamos a la mitad. Las siguientes 4 frutas son don las cosas se ponen realmente interesantes, incluida una que es por tus riñones algo que ninguna otra puede y otra que a muchísimas personas les han dicho que eviten por completo, un favor rápido antes de seguir. Si esta es la primera vez que alguien te explica realmente por qué tus riñones necesitan apoyo durante la noche, en lugar de simplemente decir que tomes agua y reduzcas la sal, por favor, suscribe y dale like a este video, y si alguien en tu familia vive con presión alta o diabetes, las dos cosas principales de problemas renales. Compartals esto, porque esta es exactamente la conversación que su médico rara vez tiene tiempo de tener. La fruta número 5 son las cerezas ácidas y esta es la primera sorpresa real de la noche porque es algo por tus riñones que ninguna otra fruta de esta lista puede hacer. La mayoría conoce las cerezas como una fruta dulce de verano. Las cerezas ácidas son una fruta completamente distinta y son una protectora silenciosa del riñón. Por una razón que se resume en una palabra, ácido úrico, el ácido úrico es un producto de desecho que tus riñones deben filtrar y cuando sus niveles se elevan de más, esto causa daño real. Forma los cristales detrás de la gota. Es una de las principales causas de cálculos renales y un ácido úrico elevado por sí solo se ha relacionado ahora con un deterioro renal más rápido. Se ha demostrado que las cerezas ácidas reducen los niveles de ácido úrico en la sangre, un favor directo y medible para el órgano que se encarga de filtrar. Las cerezas ácidas también encajan con el tema nocturno mejor que casi cualquier otra fruta de esta lista, porque están entre las fuentes naturales más ricas de melatonina que existen. Esta es genuinamente la fruta del sueño. La misma melatonina que te ayuda a crear un sueño más profundo está ayudando a que tu presión arterial complete su descenso nocturno completo, que como seguimos repitiendo, es la verdadera ventana de recuperación de los riñones, menos ácido úrico y sueño más profundo gracias a una sola fruta pequeña, y justo antes de dormir. Usalas como cerezas ácidas deshidratadas sin azúcar, una cucharada pequeña o un chorrito de jugo puro de cereza ácida sin azúcar diluido con un poco de agua aproximadamente una hora antes de dormir. Evita cualquier cosa etiquetada como cóctel de cereza o sabor a cereza, que no es más que azúcar disfrazada. La versión real y sin azúcar es la que realmente funciona. La fruta número 6 son las fresas y merecen su lugar aquí por la misma razón que los arándanos azules, además de un par de bonos propios. Las fresas están cargadas de antioxidantes, incluido uno poderoso llamado ácido elágico, junto con una generosa dosis de vitamina C y juntos van directo contra el estrés oxidativo que desgasta filtros vasculares. También son genuinamente antiinflamatorias. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los motores que empuja la enfermedad renal año tras año y las fresas ayudan a apagar ese fuego. Para una fruta que sepa postar, eso es un trabajo serio. Aquí está la parte que encaja con esta hora de la noche. Las fresas son en su mayoría agua y fibra con muy poca azúcar, lo que las convierte en una de las cosas más ligeras y suaves que puedes poner en el estómago antes de dormir. Obtienes un impulso antioxidante real sin disparar el azúcar,
en sanger, y sin queti quegan, pasadas mientras intentas conciliar el sueño. También son razonables en cuanto a potasio para la mayoría de las personas, aunque no tan bajas como los arándanos azules. Así que si tus riñones ya están comprometidos, mantén la porción modesta. Entre media taza y una taza de fresas frescas enredadas por la noche, solas o con una cucharada de yogur natural. Un poco de canela añade dulzor sin añadir azúcar. Sencillo, lidro y exactamente lo que tus riñones quieren mientras se preparan para la noche. La fruta número 7 es la pin, y esta isla que casi nadie piensa comer por sus riñones. La pin ya tiene un arma secreta genuina. Es la única fruta común que contiene una enzima natural llamada bromelaina, un verdadero compuesto antiinflamatorio. Ayuda a calmar el tipo de inflamación generalizada y de bajo grado que daña lentamente los filtros vasculares con el tiempo y facilita la digestión, lo que significa menos trabajo flayendo hacia los riñones durante la noche. Junto con la bromelaina, la pin y aporta una dosis considerable de vitaminas C y otros antioxidantes, el mismo equipo protector al que seguimos volviendo a lo largo de este video. Esto es lo que es de la pin, y una elección inteligente para la noche. Es en realidad más baja en potasio de lo que la mayoría supone para algo tan dulce y tropical, colocándola del lado más amigable de esta lista para riñones que ya trabajan duro. También es principalmente agua, así que hidrata sin sentirse pesada. El inconveniente con la piña es el azúcar, ya que es una de las frutas más dulces de esta lista, así que la porción importa. Alrededor de media taza de trozos de piña, ya fresca por la noche es suficiente. La piña fresca o congelada es muchísimo mejor que la enlatada, ya que la piña enlatada suele nadar en almíbar añadido que anula todo el propósito. Unos cuantos trozos fríos una hora antes de dormir se sienten como un verdadero premio mientras ponen esa bromelaina a trabajar mientras duermes. La fruta número 8 es la sorpresa que te prompte. Los cítricos, las naranjas y sus parientes, la fruta que a muchas personas con problemas renales les han dicho que eviten por completo. Necesito explicar los dos lados de esto con honestidad, porque la verdad, ed aquí realmente va en dos direcciones. Este es el lado bueno y es real. Los cítricos están entre las mejores fuentes de un compuesto llamado citrato. Cuando el citrato pasa por tus riñones, se une al calcio en la orina y evita que se agrupe formando cálculos. En términos simples, el citrato es una de las defensas naturales propias del cuerpo contra los cálculos renales y los cítricos te ayudan a mantener ese nivel. Además, los naranjas aportan bastante vitamina C y antioxidantes que combaten el mismo estrés oxidativo que todo lo demás en esta lista. Para alguien con riñones sanos y antecedentes de cálculos, los cítricos pueden ser genuinamente protectores. Entonces, ¿por qué la advertencia? Los cítricos son altos en potasio y este es el único punto en todo este video donde necesito detenerme y ser completamente directa contigo. Para riñones sanos, el potasio no representa ningún problema. Los riñones sanos eliminan el exceso con facilidad, y el potasio incluso ayuda a bajar la presión arterial. Pero para riñones que ya están fallando en etapas avanzadas de enfermedad renal crónica o en diálisis, esos riñones no pueden eliminar bien el potasio y este puede acumularse en la sangre hasta niveles peligrosos, incluso mortales, así que esta es la regla. Si te han diagnosticado enfermedad renal o tomas algún medicamento que afecte el potasio, no agregues naranjas, plátanos ni ninguna fruta alta en potasio hasta que le hayas preguntado a tu propio médico si es seguro según tus valores. Para la mayoría de las personas que ven esto, los cítricos son una elección saludable para la noche.
Para algunas es exactamente elección equivocada y solo tus propios análisis de sangre pueden decir a cuál grupo perteneces. Si estás autorizado unos gallos de naranja en la noche o media naranja, es una nota brillante y rica en citrato para terminar el día. Antes de dar la receta bonus, necesito trazar una línea clara, como lo haría con cualquier paciente en mi propio consultorio. Estas frutas apoyan a riñones sanos y con un desgaste leve o temprano en la red vascular. No solo un tratamiento para riñones que ya están en problemas serios. Si notas hinchazón en las piernas, los túbulos o alrededor de los ojos, orina espumosa o con burbujas, sangre en la orina, y una disminución brusca en la cantidad que orinas o dolor en la espalda, el costado debajo de las costillas, esos no son problemas de fruta. Son problemas que requieren consultar al médico y pronto. Y si tienes un diagnóstico de enfermedad renal, estás en diálisis o tomas medicamentos para la presión arterial o que afectan el potasio, incorpora estas frutas solo con la aprobación de médico, especialmente los cítricos, por el tema del potasio. La alimentación es la base, no es toda la cosa. Déjame contar sobre una paciente a quien la María Elena. Tenía 67 años, estaba jubilada, activa y ligó a la consulta sintiéndose perfectamente bien. Sus análisis de sangre contaban una historia distinta y más silenciosa. Su tasa de filtración glomerular, el número que usamos para calificar, que también están filtrando los riñones, había bajado apenas hasta el rango que empezamos a vigilar de cerca. Y su creatinina, un producto de desecho, que subcuando los filtros empiezan a quedarse atrás, había subido un poco. El líquido impactada no tenía diabetes, casi no bebía alcohol y siempre había supuesto que los problemas renales le pasaban a otras personas. No comenzamos con una receta médica. Comenzamos con su presión arterial y sus noches. Elena tenía la costumbre de relajar la mayoría de las noches con galletas saladas o un tazón de helado, justo cuando sus riñones intentaban entrar en su ventana de recuperación. Cambiamos eso, algunas noches eran arándanos azules y unas cuantas fresas. Otras noches, una manzana pequeña con canela o una cucharada de cerezas ácidas sin azúcar y una hora antes de dormir. Dejamos los naranjas para el día y una vez que confirmamos que sus niveles de potasio estaban bien y agrego una caminata de 10 minutos después de la cena, y que mover los músculos ayuda a bajar la presión arterial. Un año después, su tasa de filtración glomerular se había mantenido estable. No había vuelto a subir porque los riñones no regeneran lo que han perdido y quiero ser honesta contigo sobre eso. Pero había dejado de bajar y su presión arterial era la mayor que había tenido en años. Para un riñón de 67 años, mantener la línea es una verdadera victoria. Ella simplemente les había devuelto a esos filtros su turno de noche, ahora el bono que te prompte. Una receta sencilla para antes de dormir que reúne lo más seguro y poderoso de estas frutas en un solo vaso. Le lamo el tónico renal nocturno y toma alrededor de 2 minutos prepararla. En una licuadora agrega un puñado pequeño de arándanos azules, más o menos un /4 de taza. Agrega 4 o 5 fresas en rodajas. Agrega solo un chorrito de jugo puro sin azúcar de arándano, rollo o cereza ácida para el beneficio urinario y de ácido úrico. Virt alrededor de media taza de kéfir natural sin azúcar o yogur natural, que aporta probióticos beneficiosos para esa conexión intestino-riñón de la que hablamos antes, junto con un poco de agua. Para aligerar la mezcla, termina con una pizca de canela real y licúa hasta que quede suave. Esa es toda la receta. Es baja en azúcar, baja en potasio, rica en exactamente los antioxidantes que tu sistema vascular necesita durante la noche y te da algo a lo que recurrir por la noche que realmente trabaja a favor de tus filtros en lugar de en su contra.
bella alrededor de una hora antes de dormir en lugar de la miri, enda salada o el tazón de helado, que solía arruinar toda tu recuperación nocturna. Dejame dart un par de variations sencillas para que esto no se vuelva aburrido, por la versión que realmente sigues hashen, do isla que funciona. Una noche que la quieras un poco más dulce, agrega unas cuantas uvas rojas antes de licuar. Si tu estómago se siente sensible por la noche, omite el kefir y usa simplemente agua con los vales. Y si prefieres no licuar nada, no tienes que hacerlo. Un tazón pequeño de arándanos azules y fresas en rodajas con una cucharada de yogur natural cumple casi la misma función. La herramienta aquí no es la licuadora. La herramienta es el cambio. Cambiar la sal y el azúcar de última hora por fruta real. Fíjate que dejé la naranja fuera de la receta licuada a propósito por el tema del potasio que ya comentamos. Si tus riñones están sanos y tienes autorización, deja los cítricos como un premio aparte durante el día y construye el tónico con los frutos bajos en potasio para que sea seguro para el mayor número posible de personas que están viendo esto. Entonces, esto es exactamente lo que debes hacer esta noche en 5 pasos sencillos. 1. Cierra tu cocina un poco más temprano. Haz que tu última comida de la noche sea una de estas frutas en lugar de algo salado o dulce para que tus riñones comiencen su ventana de recuperación con menos trabajo por delante. 2. Elige una fruta baja en potasio que ya tengas en tu cocina, arándanos azules, fresas o una manzana, y come una porción pequeña una hora antes de dormir. 3. Si quieres el efecto completo, prepara el tónico renal nocturno arándanos azules fresas, un chorrito de arándano rojo o cereza ácida, kefir natural y una pizca de canela. 4. Agrega una caminata de 10 minutos después de la cena. Realmente ayuda a bajar la presión arterial y la presión arterial es la palanca más importante que tiene sobre la salud de tus riñones. 5. Si te han diagnosticado enfermedad renal o tomas medicamentos para la presión arterial o el potasio, anota una pregunta para tu médico esta semana. ¿Qué frutas son seguras según mis niveles de potasio? Esa sola pregunta te proda. JYT dice exactamente cuáles de estas opciones son realmente para ti. Comer la fruta correcta por la noche es una palanca poderosa, pero hay otra que la mayoría de las personas mayores de 60 años nunca se han hecho revisar. Un solo número en un análisis de sangre estándar que predice en silencio problemas renales años antes de que la creatinina se mueva siquiera. La mayoría de los médicos nunca lo mencionan a menos que se les pregunte.